સ્ટુડન્ટ્સ વેલકમ બેક ટુ ઇમેજ ઇન ફિઝિક્સ. આજે આપણે વેવ્સ એન્ડ ઓસિલેશન્સમાં નેક્સ્ટ ટોપિક છે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. સો લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ વેવ્સની થોડું જે તમને સમજાવેલું, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ પણ મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલી, બટ આપણે આજે થોડું એનું ડિટેલમાં પાછું બોર્ડ વર્ક છે એ જોઈ લઈએ. સો ટોપિક ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, અને ટૂંકમાં કહીએ તો SHM પણ કહી શકાય. So these are the different characteristics which I point out here. The first one is the definition, that what is called periodic motion, what is oscillatory motion, and what is called simple harmonic motion. Then what is the particular displacement in simple harmonic motion, what is the amplitude, time period, initial phase, final phase, frequency, and displacement equations. So simple harmonic motion is considered as a kind of a motion in which the rotational motion is also there and the linear motion is also there. So આપણે ખાલી સૂર્યપાત ઉપર ગતિની વાત કરતા હોઈએ તો એમાં આપણે થીટાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, એટલે કે રોટેશનલ બિહેવિયર નથી. પણ here we have rotational behavior or rotational displacement also, in at the same time we have linear displacement also. So to calculate linear displacement, we have to calculate the displacement equation in simple harmonic motion. So first of all, discuss some definitions. So what is called periodic or oscillatory motion? So periodic motion, that if body repeats its motion at certain path from the fixed point or about the fixed point, then in fixed interval of time, then it is called periodic motion. If any body is repeat its motion with a fixed interval of time and with the reference of fixed point on the same path, then it is called periodic motion. And at the same time, these three topics are similar. If body repeats its motion at certain path about fixed point in fixed interval of time, but the motion is kind of different, like to and fro, back and forth, and up and down. So the nature of a oscillation or nature of a movement is different, and it is called oscillatory motion. All oscillatory motion is periodic motion, but all periodic motion is not an oscillatory. The best example is motion of earth around the sun. તો એક્ઝામ્પલ છે એ તમે યાદ રાખી શકો. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ મોશન. બટ ઓસિલેટરી મોશન આપણે કોને કહેશું? તો તમે સપોઝ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો કે સ્પ્રિંગની મોશન જે થાય છે, સો ઇટ ઇઝ ધ મોશન ઓફ સ્પ્રિંગ ઇઝ ઇન ધ અપ એન્ડ ડાઉન. તમે પેન્ડ્યુલમ જુઓ તો એ લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ મૂવ કરશે, ધેન it is oscillatory motion, but it is periodic also, because fixed interval of time માં oscillation થશે, fixed point ને કન્સિડર થઈને oscillation થશે, અને એનો પાથ છે એ પણ સેમ છે. અને પેન્ડ્યુલમનું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો, then it is the perfect example of oscillatory motion, and it shows the periodic motion also. So on the basis of these two definition, we can understand the definition of simple harmonic motion. So the simple harmonic motion છે, what is called simple harmonic motion? If any motion is around any fixed point on any certain path and repeats its motion under the influence of a force. કારણ કે કોઈ પણ મોશન છે એમ થવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય બળની જરૂર પડે, તો external force is also there. So under the influence of the force, if the body of or a particle is repeat its motion, then it is called simple harmonic motion. Now next is displacement. So what is displacement in SHM? So first of all, let me clear that all the concept in simple harmonic motion is based on this periodic circle. We have 4 quadrants
we have theta, okay, and on the basis of theta we have to calculate, or we have to mention the displacement, amplitude, time period, all the concepts is explained by this periodic circle. So these are the four quadrants, 1, 2, 3 and 4, and 0, 90, 180, 270 and 360. You already studied this periodic table, also this periodic circle. You know the sine, cosine values in all the quadrant, and it is always considered in the anti-clockwise direction. So you know that what is sine 0, what is cos 0, what is sine 90, cos 90. So you already studied this periodic circle. So you know that every periodic motion has two axes. One is x and another one is y. So plus x, plus y and minus y. So on the basis of that, if we consider one particle which is on 0 degree and then it start moving in a anti-clockwise direction. So I take one so if the particle is on 0, then we plot one point here. This is point 1. If particle is at 90 degree now, then after some time particle is at position 2. Now on 180 degree, then particle is at 180 degree. Then on 270, so in opposite direction it is 270, and then it comes again on 360, then it is 360. So this is our reference line. This is 0, 180, 360, and this is 90 and this is 270. You can take it as a 0, pi, 2 pi, okay, 3 pi by 2. So if I connect these all points, then what it become? Sine curve. It become sine curve, and this also show the displacement of a particle in the influence of the force. So we have four quadrants here, 1, 2, 3 and 4. This is crest, this is trough, શુંગ અને ગર્ત બની ગઈ. તો શું ખબર પડે આની ઉપરથી? તો કે આની ઉપરથી હવે તમે શું આગળ કન્સિડર કરી શકો? એમ્પ્લિટ્યુડ છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. સો like I say that radius of the circle is 5 centimeter. Okay. So 5 centimeter is maximum displacement, whether it is in x direction or it is in y direction. So you can see that at 90 degree we have maximum amplitude, but it is positive, and at 270 degree we have maximum amplitude, but it is negative. Then always y is equal to plus or minus a. It is only true for sine theta, but for cos theta it is inverse. I discussed in a later case. So these are the amplitude, right? And what is the maximum amplitude? I show here 2 times we get the maximum amplitude. So y is equal to plus or minus a. On the basis of this graph, we have also mentioned the time period and frequency.
So what is time period? Suppose this is our amplitude. Definition of time period is time taken to complete one oscillation, that is called periodic time, and the equation is T is equal to small t by n. So if we take this only one oscillation and our time is suppose 2 seconds to complete one oscillation, then 2 by 1, then our periodic time is 2 seconds. And what is the definition of frequency? So frequency is a inverse of time period. It is actually it is not the correct definition. Number of cycles passing per second, that is called frequency. So 2, so 1 upon 2, that is our frequency, and units are hertz and second units. So these are the frequencies and our time period. Now what is called initial phase and phase? Again, come here. I take one point here, that is P. Means one particle is at point P, and our initial theta is phi. So phase is an initial phase. So initial phase is phi, but our final phase is theta is equal to omega t plus phi. So we can put here that after some time point P is on some another point. આપણે એવું દેખાડવું હોય કે P પોઈન્ટ છે મૂવ કરે છે સર્કલ ઉપર, તો તમારે એને તો એ ટાઈમ સાથે એને ઓમેગા સાથે ગુણવું પડે. સો ઓમેગા t પ્લસ phi, that is your final theta, but initially એ કેટલા theta એ ગોઠવાયેલું છે તો કે phi એ, તો તમારું એક initial phase થયો. So final theta is our omega t plus phi. Now on the basis of this point P, આપણે P પોઈન્ટ ઉપરથી પ્રોજેક્શન લઈ લઈએ y કોઓર્ડિનેટ ઉપર અને x કોઓર્ડિનેટ ઉપર, તો આ વેલ્યુ થશે x of t and this value is y of t, right? Now take suppose I write here theta. Our theta is a omega t plus phi total. So if I take cos theta here, and this is our amplitude also, so it is A. So cos theta here, so cos theta is equal to, suppose I take OPB. So cos theta is OB upon OP. So OB is x of t, OP is A. So cos theta is equal to x of t upon A. So x of t is equal to A cos theta. X of t is equal to A cos theta. And what is theta? It is omega t plus phi. Now simply imagine A cos theta. If theta is 0, theta is 0, then what is cos 0? Cos 0 is 1, so x of t is 1. If theta is 90, cos 90 is 0. If it is 180, then it is again, but it is minus 1. And 270, it is again 0. So 2 times maximum, but plus 1 minus 1. So direction is in opposite direction, but 2 times it is 0. So at this particular point at 90 degree, y component is maximum but x component is 0.
and suppose at a 0 degree x component is maximum and y component is become 0. So similarly sin theta, what is sin theta? PB upon OP. So PB is y of t, OP is A, so y of t is equal to A sin theta or A sin omega t plus phi. So similarly આની જેમ જ તમે જો મેન્શન કરો અહીંયા આગળ 0, 90, 180 and 270, તો 0 અને 180 એ 0 થશે કારણ કે sin 0 0, sin 180 is 0, but sin 90 and sin 270 is +1 and -1. તો similarly અહીંયા મેન્શન કરીએ, so y of t અહીંયા 1 હશે ત્યારે અહીંયા 0 હશે, 0 હશે તો અહીંયા +1 હશે, અહીંયા આગળ -1 છે તો અહીંયા 0 હશે અને અહીંયા 0 છે તો અહીંયા આગળ 0, 90, 180 and 270. તો આ તમારી થીટા થઈ ગઈ, 0, 90, 180, 270. Now between all these thetas 0 અને 90 વચ્ચે પણ દરેક થીટાસની વેલ્યુઝ હશે. આ બધામાં તમને જે અલગ અલગ થીટાની વેલ્યુઝ મળે એમાં cos અને sin છે તમે જાણો છો, આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સપોઝ cos 10 તો એની સામે મળે sin 80, cos 45 તો sin 45, રાઈટ. બટ આ જે છે એ તમારી મેઇન ડિગ્રી થઈ કે ત્યાં તમે વેલ્યુઝ છે એક્ઝેક્ટ અત્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. બાકી તમે 15.5 ડિગ્રી cos થીટા માટે પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો કે 0.88 ડિગ્રી માટે પણ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. સો ધીઝ આર ધ displacement equations and the concept of a simple harmonic motion on the basis of the periodic circle. So આની ઉપરથી હવે તમારે આગળ આપણે વેલોસિટી જોવાની છે અને એક્સેલરેશન જોવાનું છે, પછી આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ ટોપિક છે એ પાછો સ્ટાર્ટ કરશું. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આનાથી આગળ છે એ લઈ જવાનું છે. તો અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ છીએ.